4 দিয়ে দেব। ওকে, কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 থেকে স্টার্ট করি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 এ কারো কোনো প্রবলেম থাকলে বলো। স্যার 1B 1B, okay. Boron, green color, no, purple color. Okay, 1B, boron ions B3 plus can be formed by bombarding gaseous boron with high energy electrons. Deduce the number of electrons in 1B3 plus ion. কেন এটা কঠিন কেন? বোরনের অ্যাটমিক নাম্বার কত? বলো। 5। তাহলে বোরনের অ্যাটমিক নাম্বার যদি 5 হয়, এটার চার্জ যদি 3 প্লাস হয়, তার মানে কি ওর চার্জ 3 প্লাস কেন? বিকজ ওর ইলেকট্রন কয়টা চলে গেল তাইলে? ওর হচ্ছে 5টা ইলেকট্রন থাকার কথা, ওর 3টা ইলেকট্রন নাই, তাহলে ওর ইলেকট্রন আছে মাত্র 2টা। বোরন 5 না, তাহলে 2 3, এই 3টা ইলেকট্রন চলে গেছে, এই কারণেই তো ওর চার্জ হচ্ছে B3 প্লাস। So there's just 2 লিখবো নাকি? হ্যাঁ, বুঝলাম না। 2 লিখবা? just 2 লিখবো। 2 লিখবা, 1 মার্ক। এটার অ্যান্সার হচ্ছে 2। দ্যাটস ইট। নাজিফা, কি অবস্থা? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছো তুমি? হ্যাঁ ভালো, আপনি ভালো আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি অনেক কথা বলে ফেলছি, তুমি মিস করছো। আচ্ছা, আমরা কন্টিনিউ করি। হ্যাঁ, সলভ ক্লাস, তোমার হোমওয়ার্ক পাইছি আমি। আচ্ছা, নাম্বার বি অনওয়ার্ড, আর কোন প্রবলেম? সি, এগুলাতে কোনো প্রবলেম আছে? যার প্রবলেম থাকবে বলবা, ঠিক আছে? প্রবলেম থাকলেই বলতে হবে। আর এই যে এই ডেফিনেশনটা রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস, এই ডেফিনেশনটা মেমোরাইজ করবা। মেমোরাইজ ইট। 1 মার্ক। 1 মার্কের জন্য এটা এক্সামে আসে কিন্তু। আচ্ছা, আর কি? সি, কোনো প্রবলেম নাই কারোর? 1 A B C, কোনো প্রবলেম নাই? শিওর? Okay, number 2 te jai dele. This question is about some metals and metal compounds. Hafnium forms a acha bolo 2A1 A2, kono problem ache? Sir, No problem so far. Ache karo problem? 2A? No sir. Okay, proceed. আমরা কি অ্যানসার ম্যাচ করতে পারি? অ্যানসার স্ক্রিপ্ট কি আছে তোমাদের কাছে এটার? No sir. no sir, but থাকলে ভালো। অ্যানসারটা একটু ম্যাচ করো, অ্যানসারটা ম্যাচ করো। কোনটা ম্যাচ করতে চাও বলো? 1A1 তো ম্যাচ করার কিছু নাই। 1A2, a sample of boron was found to have following percentage composition, calculate the value of atomic mass of boron, give you 3। এটা বলো অ্যানসার কত? A2 অ্যানসার বলো, আমি লিখে দেই অ্যানসারগুলো এখানে। 10.8 8 পয়েন্ট? Sir, 10.8 10.8 10.8 10.8, this is the answer. A2, then এটা তো বললাম, B হচ্ছে 2, C1 বলো। 184.2 একজন বলো, সামি বলো। sir, 184.2 184.2, agreed? Yes sir. Okay, next C2, to the accurate relative atomic mass of iron, এটা বলো, explain why the acha এটা তো ইয়া আছে, the accurate relative atomic mass of iron is 55.8, এটা কি লিখছো জাহরা বলো? Because iron has many isotopes that are all weighted and averaged to find its relative atomic mass. It's written in the book, huh? It's written in the book. So iron has many isotopes, so it is averaged over many different isotopes, so that's why it is not a whole number, right? Okay, bolo. So like entire ta na likhe, like I only wrote because it has more isotopes or many isotopes, to khali hobe na eta?
1 মার্কের জন্য? আর একটু ইয়ে করো, মানে একটু সুন্দর করো এটাকে, একটু ইয়ে লাগাও, লিপস্টিক লাগাও, একটু আইলাইনার এগুলো লাগাও, হ্যাঁ, তাইলে অ্যান্সারটা সুন্দর হবে। সো ইয়ে তোমার it has many isotopes and the relative atomic mass is calculated, it is calculated over averaged over or averaged over লিখতে পারো, it is averaged over many different isotopes, that's why it's not a whole number. Is it clear? তুমি তো এটা অনেকগুলো আইসোটোপের অ্যাভারেজ দিছো, so it cannot be a whole number, that's why it cannot be a whole number. Fine. Number 2, this question is about blah. Okay, what is the air value? Tell me. 2.5. Again, একজন বলো, সামি। হ্যাঁ, ওকে, সামি। Sir, 262.5. Okay, 262.5. Agreed. Disagree থাকলে বলো, এছাড়া বলা দরকার নেই। 262.5. Next point. 246.5 আসছে আমার। জাহরা বলো। আমার 262.5. 0.5. হ্যাঁ, তাহলে ওইটাই অ্যানসার। চেক ব্যাক করো, চেক ব্যাক করো। তানিশা, তুমি চেক করো পরে, ঠিক আছে? এটাই অ্যানসার, 262.5। স্যার তানিশা না, তাসনিয়া। জি, স্যার আমি বলি না, তিয়াশা বলছে। তাসনিয়া বলছে। ওকে ওকে, ফাইন, হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে 262.5, এটা একটু এখানে খেয়াল করো, হফনিয়াম দেয়াই আছে 178.5 প্লাস অক্সিজেন হচ্ছে 3টা, সো 16 × 3 প্লাস 4টা হাইড্রোজেন, সো 4 × 1 প্লাস 2টা অক্সিজেন। মনে হয় অক্সিজেন একটা বাদ দিছো, তানিশা, তাসনিয়া, একটা অক্সিজেন বাদ দিছো মনে হয়। আচ্ছা, whatever, এরপর যাই। what is mean by the term hydrated salt? যারা বলো। A hydrated salt contains a definite number of moles of water in its crystal structure. Okay, okay, fine. লিখতে পারো যে hydrated salt is a salt which contains some water of crystallization, some moles of water of crystallization. এটা you can write. Hydrated salt is a salt where it contains some moles of water of crystallization. That's it. So এই যে দেখো, hafnium oxide dot 2H2O. This is 2 moles of water of crystallization which made this hafnium peroxide hydrated. See, hydrated hafnium peroxide, hydrated. Whenever hydrated is mentioned, it means there's some water of crystallization. That's what you need to understand. Okay, next point. A particular isotope of hafnium has 72 protons and a nuclear number of 180. Write the isotopic symbol for this isotope showing this information. So it's easy. Tanisha bolo. স্যার এটা কত নম্বর কোশ্চেন? আমি তো ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছি। B 2B. স্যার এটা 180 HF 72. 180 72. That's it, right? Done. Okay, very good job. Number C, the mass spectrum of zirconium is shown below. দেখো mass spectrum দেয়া আছে, percentage abundance of different isotopes আমরা দেখতেছি এখানে কি কি আছে। এটা 91, এটা 95, তাহলে এটা 91, এটা 92, 93, এটা 94, তাহলে 94 আছে, 96 আছে। এই হচ্ছে isotopes 90, 91, 92, 94, 96, and the percentage abundances are given. Give the isotopic symbol for the most abundant isotope of zirconium. What did you write? 90. See now. 90 is at or 40. You need to give the isotopic symbol. Z আর 90 উপরে 40 নিচে। Zirconium এর ইয়ে কি, সিম্বল কি? ZR। ZR, very good. তাহলে ZR আমাদের সবচেয়ে বেশি আছে হচ্ছে 96, তাহলে 96 and ZR এর ইয়ে কত, অ্যাটমিক নাম্বার কত?
40. 40. So that's it. Very good job. Sir, Yes. 90 কেন হলো না? কেন? Give the isotonic symbol for the most yes. এটা তো 90 হবে। Most abundant কোনটা? এটা তো 96 না। স্যার আমি 90 দিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে আমি ভুল শুনছি। ঠিক আছে, ভেরি গুড। আমি ভুল শুনছি। 90. So এই যে most abundant. So circle the most abundant, then write it down. That's it. Next point. Use the information from this mass spectrum to calculate the relative atomic mass of zirconium. Give your answer to 3 significant figures. So 2 marks. What is your answer? Tell me. 91.3. 91.3. 91.3. Agreed, everyone. Zubaida. Oh, I got wrong answer. What do you get? I think I did a mistake by dividing it all by 100, and then I got 8. Okay, that can be. So let me write it. AR is equal to for you, for you. AR is equal to, just write in this way. Basically, if you want to write in one single line, you can write. Otherwise, 90 times 51.5 plus 91 times 11.2. Then plus 92 times 17.1. Then what? 94 plus 94 times 17.4. 17.4 plus 96 times 2.8. Since it is percentage, all of them will be divided by 100. So the LCM will be 100 for all these things, right? So just do it. You will get this, hopefully 91.3. That will be your answer. Is it clear? I did the exact same thing, but I think then I calculated it wrong. Maybe. So if you go in this in the same way, then the mark scheme is wrong. You are not wrong. Okay. Fine. Okay. ঠিক আছে, আর কারো অবজেকশন এটাতে? 91.3. Okay, fine. Very good job. Number 3, high resolution mass spectra show accurate relative isotopic masses. State the meaning of the term relative isotopic masses. So this definition is clearly given in your book, right? Yes, sir. It's there in your Yes, book. sir. So I'm not saying this, but you must say it is measured in atomic mass unit, universal atomic mass unit, that you should write, or it is measured in a scale in carbon 12. Both are okay, no problem. Number D, a sample of 15.2 gram of tin 4 oxide is mixed with 2.41 gram of carbon and heated. A reaction occurs. This is the thing. Who is struggling with number D? Tell me. Sir, number D to sir ratio আমার same as 1:2. Okay, show by calculation that the reagent in. Sir, can you show number D and E? Okay, I'm showing. Number D, see, what we need to understand. For any reaction, I'll take 10 minutes here. I'll take 10 minutes here. Let me take 10 minutes. So আমি নাম্বার ডিটা দেখাবো, অনেকগুলো ক্যালকুলেশন একসাথে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ. So what we need to understand is how we need to solve these calculations if any equation given. Say for example, আমরা এটা আগেও তোমাদেরকে দেখাইছি, একই জিনিস আবার দেখাবো যদি তোমাদের খেয়াল থাকে. ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড এন্ড ওয়াটার. যারা আমার কাছে আগে ও লেভেলসে ক্লাস করছো, তোমাদের এটা মোস্ট প্রবাবলি একদম মুখস্থ আর কি. আমি এটাই দেখাই সব সময়. অ্যাকুয়াস, এটাও অ্যাকুয়াস, এটা গ্যাস, এটা লিকুইড. আমি এই ইকুয়েশনটা খুব পছন্দ করি কারণ এটাতে সবগুলো স্টেট সিম্বল আছে, সলিড, লিকুইড, গ্যাস, অ্যাকুয়াস সব আছে. ওকে, সো যেটা বোঝা দরকার এটা হচ্ছে
in terms of number of mole মানে amount কোনটার কত amount জুবাইদা বলো আমাকে এটা কত মোল আছে ক্যালসিয়াম কার্বনেট এখানে from the equation tell me 1 এটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড 2 এরপর 1 1 1 ঠিক আছে জুবাইদা okay Yes, sir. now if I ask you what are the masses can you find calcium carbonate if you calculate the RFM it is 100 gram if you calculate the hydrochloric acid what is that 36.5 is the RFM times how many moles 2 moles eto gram is it clear calcium chloride if you calculate I just forget but maybe it's 111 gram carbon dioxide it is 44 gram and water is 18 gram ঠিক আছে this is in terms of mass so I can read my equation in various ways number 1 mole of calcium carbonate মানে in terms of amount if I read this one's chemical sentence I can read in this way 1 mole of calcium carbonate is reacting with 2 moles of hydrochloric acid to form 1 mole of calcium chloride 1 mole of carbon dioxide and 1 mole of water right Zubaida Yes, sir. or if I ask you to read in terms of mass how will read 100 gram of calcium carbonate is reacting with 71 gram of hydrochloric acid to form 111 gram of calcium chloride 44 gram of carbon dioxide and 18 gram of water right ঠিক আছে so that we need to understand then in terms of volume see all are solid aqueous gas so how many moles 1 mole we know 1 mole of anything is 24 dm cube do you understand so right so if I ask you how 1 mole of calcium carbonate and 2 moles of hydrochloric acid is reacting to form how many dm cube of carbon dioxide what is the volume of gas produced you will say sir if 1 mole of calcium carbonate and 2 moles of hydrochloric acid reacts then 24 dm cube of carbon dioxide gas will be produced since 1 mole of gas is producing do you understand so this is how you need to relate fine is it Sir, clear? can you repeat again? acha মানে if I ask যে 1 mole calcium carbonate and 2 moles hydrochloric acid if reacts then how many moles of carbon dioxide forms how many moles 1 mole so if I ask you if I don't ask mole if I ask you what is the mass of carbon dioxide gas will produce you will say it's 44 grams sir 44. if I ask you how many what is the volume of carbon dioxide which is producing you will say 24 dm cube sir Okay, understood, sir. right so that's how it goes now if I go back acha you can take a screenshot if you want anyone take a screenshot so that you can know from an equation we can easily derive amount mass and volume amount mass and volume means mole mass and volume we can easily derive okay so let us go back to our discussion now see a sample of 15.2 gram of tin 4 oxide is mixed with 2.41 gram of carbon dioxide and heated now see what we need to do our tin oxide is 15.2 gram let us write 15.2 and carbon is 2.41 gram carbon is 2.41 gram and the mole ratio is 1:2 right or wrong mole ratio is 1:2 Yes, sir. show by calculation that the reagent in excess is tin 4 oxide so excess reagent mane ki what does it mean if tin 4 oxide is excess what is the other what is carbon what is the term we use for carbon Limiting factor. Limiting factor. very good so two things one is excess another is যেটা কম থাকবে ওটা হচ্ছে লিমিটিং এজেন্ট এটা বের করতে চাইলে যে ইন আ রিঅ্যাকশন which one is excess and which one is limiting agent এটা বের করতে চাইলে আমাদের ওয়ে একটাই কি
আমাদের দুইটাতেই ম্যাচ দেয়া আছে, তাই না? ম্যাচ দেখে আমরা কখনোই বুঝবো না যে আমাদের এক্সেস কোনটা, লিমিটিং এজেন্ট কোনটা। আমাদের কি লাগবে, আমরা জানি যে টিন অক্সাইড আর কার্বন 1:2 মোল রেশিওতে রিঅ্যাক্ট করে। তাহলে মোল রেশিও বা অ্যামাউন্টের রেশিওটা আমরা জানি। আমরা সিন্স ম্যাচ দেয়া আছে, আমরা এই দুইটা ম্যাচকে অ্যামাউন্টে কনভার্ট করি, মানে মোলে কনভার্ট করে ফেলি। 15.2 এখানে দেখো ওদের ইয়ে দেয়া আছে, রিলেটিভ অ্যাটমিক ম্যাস গুলো দেয়া আছে। তাহলে টিন অক্সাইড কত, টিন অক্সাইডের মোল, নাম্বার অফ মোল, এভাবে লিখি বেটার, এভাবে লিখি, এটা হচ্ছে ডি, নাম্বার ডি লিখতেছি আমি। নাম্বার অফ মোল অফ SnO2, O2 tin oxide is equal to mass কত, 15.2 is given mass, ঠিক আছে? আর tin oxide এর RFM টা কত, 118.7 প্লাস অক্সিজেন হচ্ছে দুইটা, তার মানে 60 × 2 কত আসে? 0.1. 0.1 0.1009. ওকে, 0.1009 মোল। লেট আস, ধ্রুব, আমাদের এখন থেকে একটু বেশি ডেসিমাল প্লেস নিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক আছে? সো বিকজ উই আর ইন অ্যাডভান্স লেভেল, হ্যাঁ? ওকে, fine, if required then we will take, otherwise we don't need. So this is number of mole of tin oxide, then we are finding number of mole of carbon, which is, what is the mass of carbon given, 2.41 gram, but we know 2.41 gram divided by carbon is 12. What is the mass, what is the mole? 0.2008. 0.2008. So it's basically, if we compare, then see tin oxide, the ratio is 1:2, right? The ratio is 1:2. Now 0.1009 is to 0.2008 is the ratio 1:2. Which one is less? 0.1009 times 2 is what? Tell me. (0.1009 times 2 is what? Or else, হ্যাঁ বলো, 0.2018. 0.2018। তাহলে এভাবে করতে পারি আমরা, দেখো, in order to react exactly with 0.1009 mole tin oxide we need exactly 0.2018, কিন্তু আমাদের কম আছে না, আছে কম, Yes, sir. আমাদের একটু কম আছে না? তাহলে এইটা, এই টিন অক্সাইডটা ডেফিনেটলি লিমিটিং এজেন্ট, আর আমাদের এই কার্বনটা আমাদের ডেফিনেটলি লিমিটিং এজেন্ট, এটা তো কার্বন, এটা হচ্ছে কার্বন। সো এন্ড টিন অক্সাইড ইজ আ বিট এক্সেস, অথবা তুমি আদার ওয়ে রাউন্ড কি করতে পারো, 0.2008 এর হাফ কত, 0.1004, তাহলে এক্সেস কতটুকু আছে আমাদের টিন অক্সাইডটা, 0.0005 মোল। এটা হচ্ছে কতটুকু বাই কতটুকু মোল এক্সেস, এই যে এতটুকু মোল এক্সেস, বুঝলে? স্যার এই ক্যালকুলেশনটা কি ম্যাথ দিয়ে করা যায়? ম্যাথ দিয়ে কখনোই করা যায় না। ম্যাথ দিয়ে তুমি কিভাবে করবা? ম্যাথ দিয়ে করতে হলে তো তোমার ইয়ে করা লাগবে, হ্যাঁ ম্যাথ দিয়ে করতে পারবা, কিন্তু এটা তোমার মোর কমপ্লিকেটেড হবে। আর তুমি হচ্ছে ওই আরএফএম গুলাতে যাইতে হবে, তোমার ক্যালকুলেশনটা একটু বড় হয়ে যাবে, বুঝছো? করা যাবে, কিন্তু আমরা যেটা বলি সব সময় যে ইফ ইউ ক্যান গেট দ্য অ্যামাউন্ট অর মোল, ইওর ওয়ার্ক ইজ হাফ ডান। আমি কি বুঝাইতে পারছি? জুবাইদা কি বুঝছো এটা? Yes, sir, but it's a new topic for me because I did not do this before, so I have to practice. আচ্ছা, এইটা জিনিসটা কিন্তু, ম্যাথসটা কিন্তু এখানে আমরা কিন্তু কোনো থিওরি, মানে কোনো ফর্মুলা ইউজ করি নাই। আচ্ছা, আমাকে কেউ বলতে পারবা স্ট্যানাস অক্সাইডের আরএফএমটা কত?
টিন অক্সাইডের RFM টা কত? Sir, 150.7. 150.7। আচ্ছা জুবাইদা এটা দেখো 150.7 তো খেয়াল করো এটা আমরা এখানে যেটা করলাম এই যে এই দুইটা ক্যালকুলেশনে যেটা করলাম এটা আমরা কি করছি আসলে দেখো তো এটা যেটা করছি এটা হচ্ছে RFM হচ্ছে 150.7 তাহলে RFM মানেই তো হচ্ছে এত গ্রাম ইজ ইকুয়াল টু 1 মোল না এটা কি বুঝো RFM যেটা ওইটার সাথে গ্রাম লাগাই দিলে 1 মোল হইলো তাহলে 150.7 গ্রাম যদি 1 মোল হয় 15.2 গ্রাম ইজ হাউ মেনি মোল চকলেটের মতো 150 চকলেটস হচ্ছে 1 টাকা তাহলে 15.2 চকলেটস ইজ হাউ মেনি টাকা just like this 15.2 divided by 150.7 এত মোল which is basically 0.1009 মোল জুবাইদা বোঝা যায় এখান থেকে কিন্তু আমরা এটাকে ডেরাইভ করছি যে নাম্বার অফ মোল ইজ ইকুয়াল টু গিভেন মাস ডিভাইডেড মাস অফ একটা মাস দেয়া থাকলো ওইটাকে যে মাসটা দেয়া আছে মানে participating in the reaction the mass by which it is participating in the reaction if you just divide it by RFM you will get the number of mole আর তুমি যদি রেশনালি চিন্তা করো আমরা কি জানি 150.7 is the RFM so 150.7 gram of tin oxide is 1 mole so 15.2 gram is equal to how many mole just like chocolate math চকলেট যেভাবে আমরা ক্যালকুলেট করি ওইটাকে এইভাবে ক্যালকুলেট করলাম সো এটা গেল কার্বন সেম 2.41 গ্রাম তাহলে আমরা জানি 12 গ্রাম কার্বন ইজ ইকুয়াল টু 1 মোল তাহলে 2.41 গ্রাম ইজ ইকুয়াল টু হাউ মেনি মোল সো 2.41 ডিভাইডেড বাই 12 এই যে আমরা পাইলাম দেখো 2.41 ডিভাইডেড বাই 12 which is এত মোল সো আমরা দুইটারই মোল পেয়ে গেলাম এটার মোল পেয়ে গেলাম এটারও মোল পেয়ে গেলাম এখন এই দুইটার মোল রেশিওটা কত আমরা যদি দেখি আমরা জানি যে সব সময় 1 মোল টিন অক্সাইড 2 মোল কার্বনের সাথে রিঅ্যাক্ট করবে তাহলে 1 মোল টিন অক্সাইড কি 2 মোল কার্বনের সাথে রিঅ্যাক্ট করছে কিনা এটা আমরা দেখলাম আমরা দেখতেছি যে না 0.1009 মোল যদি টিন অক্সাইড হয় তাহলে এইটার ডাবল কার্বন দরকার which is 0.2018 বাট আমাদের আছে অনলি হচ্ছে 0.2008 তার মানে এটা কম আছে তাহলে এটা যদি কম থাকে তাহলে কার্বনটা হচ্ছে লিমিটিং এজেন্ট আর টিন অক্সাইড ডেফিনেটলি একটু এক্সেস আছে কতটুকু এক্সেস এই যে আমরা এক্সেসটাও বের করে ফেলছি কারণ 0.2008 এটা যদি লিমিটিং ফ্যাক্টর হয় এইটার হাফ হচ্ছে টিন অক্সাইডটা লাগবে তাহলে 0.1004 গ্রাম মোল 0.1004 mole tin oxide will be participating in the reaction তাহলে এই যে 0.0005 mole will be there left over in the reaction vessel ঠিক আছে জি বলেন ঠিক আছে সবাই বুঝছো Yes, sir. আজিফা ঠিক আছে Yes, sir. আচ্ছা ওকে ভেরি গুড কে কে যেন নাই আজকে না থাকলে নাই কিছু করার নাই ওকে তাহলে আমরা এরপর নেক্সটটাতে চলে যাই number E a sample of zirconium is made by reacting 58.30 gram of zirconium tetrachloride with excess magnesium দেখো এখানে বলাই আছে magnesiumটা excess very important point since magnesium is excess zirconium chloride must be the limiting agent and limiting agent will drive the reaction or will limiting agent is always in the driving seat of a reaction তাহলে জিরকনিয়ামটা কতটুকু এটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট 58.30 গ্রাম আমরা খুব ইজিলি এটা থেকে ওর মোলটা বাইর করে ফেলতে পারবো দেখি ওরা কি বলে কি চায় the mass of zirconium produced is 20.52 gram calculate the percentage yield of zirconium ওকে তাহলে এটাতে আমরা একটু একটা কাজ করি এটা কি পারছো সবাই নাকি দেখানো লাগবে আচ্ছা পেরেছি
এরপর একটু দেখাইতে চাই। Sweeping to আচ্ছা whatever, আমি এখানেই দেখাই এটা। আচ্ছা সো আমাদের যেটা চাইতেছে ওরা, the mass of zirconium produced is 20.52, তার মানে অ্যাকচুয়াল yield যেটা ওটা দেয়া আছে, আমাদেরকে পার্সেন্টেজ yield বের করতে বলতেছে। সো দিস ইজ ইজি, এটাও আমরা ও লেভেলসে পড়ে আসছি। সো আমরা কি জানি, আমরা জানি হচ্ছে পার্সেন্টেজ yield। পার্সেন্টেজ yield আমরা কিভাবে বের করি? অ্যাকচুয়াল yield divided by theoretical yield into 100%. Yield মানে প্রোডাক্ট, তাই না? into 100%. Actual yield divided by theoretical yield times 100%. মানে তোমার একটা ইন্ডাস্ট্রি আছে, তুমি একটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করতেছো। অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টয়কিওমেট্রিক ব্যালেন্সড ইকুয়েশন, তোমার ইন্ডাস্ট্রির যে রিঅ্যাকশন দিয়ে তুমি করতেছো, এইটা থেকে তোমার তুমি যতগুলো র ম্যাটেরিয়াল নিছো, যেভাবে র ম্যাটেরিয়াল নিছো, তোমার 1 টন প্রডিউস হওয়ার কথা। ফর এক্সাম্পল 100 কেজি প্রোডাক্ট প্রডিউস হওয়ার কথা, কিন্তু তুমি 100 কেজি পাও নাই, তুমি পাইছো 99 কেজি। তার মানে তোমার পার্সেন্টেজ yield কত? 99 ডিভাইডেড বাই 100 টাইমস 100%, মানে 99%। তাহলে 1% যেটা, ওইটা তোমার মেবি কন্টেইনারে রয়ে গেল, অথবা হচ্ছে যে তোমার যেটা হইতে পারে যে তুমি যে ভেন্ডারের কাছ থেকে তোমার এই জিরকনিয়াম ক্লোরাইড আর ম্যাগনেসিয়াম তুমি চায়না থেকে পারচেজ করছো, চাইনিজরা 2 নাম্বারই করছে, ওরা তোমাকে ম্যাগনেসিয়ামের মধ্যে ভেজাল ঢুকাই দিছে। তাহলে তোমার যে প্রোডাক্টটা পাওয়ার কথা, ওটা তো তুমি পাইতেছো না, কম পাইতেছো। আমি বুঝতে পারছি? সো সেক্ষেত্রে যদি এরকম ভেজাল টেজাল থাকে, অ্যাডাল্টারেটেড প্রোডাক্ট থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি পার্সেন্টেজ yield অনেক কম পাবা, 80%, 75% পাবা। দেন ইউ শুড থিঙ্ক যে আমি মেবি ভেন্ডার চেঞ্জ করা দরকার, আমার র ম্যাটেরিয়াল মেবি ভালো পড়ে নাই, হ্যাঁ। অথবা তুমি ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে যদি কেউ কোনো দুষ্ট লোক থাকে, ওইটাও তুমি বের করতে পারবা যে কেউ কি আবার প্রোডাক্ট সরাই দিল নাকি, বুঝছো? সো ওইটাও তুমি বের করে ফেলতে পারবা। এর জন্য আমরা এই যে পার্সেন্টেজ yield বা পার্সেন্টেজ প্রোডাক্ট কতটুকু পাওয়ার কথা আর কতটুকু পেলাম, আমি যদি 100 কেজি পাওয়ার কথা 100 কেজি পাইছি, তার মানে আমার yield 100%, or if the yield is 99%, maybe some product was there in the container, কারণ কন্টেইনার থেকে তুমি যখন বাসায় যখন রান্না করো, তুমি তো কন্টেইনার যেটাতে রান্না করছো এটা থেকে সবকিছু নিয়ে নিতে পারো না, কিছু তো লাইগা থাকে না, তাহলে ওইটা তো লস, ওই প্রোডাক্টটা তো লস। মানে তুমি যদি ধরো 1 কেজি মিট রান্না করছো, এর মানে এই না যে তুমি 1 কেজি পাবা পুরাটা, কিছু হচ্ছে লাইগা থাকবে, এগুলা হবে। সো এইটা হচ্ছে মেইন যেটা বোঝা দরকার, যে why we are calculating percentage yield. This is very important. So sample of zirconium is made by reacting 58.30 gram of zirconium tetrachloride. তাহলে 58.3 gram is equal to how many moles? বলো। 0.25 mole. কত? 1. 0.25. 0.25. ওকে, তার মানে ওই যে 58.3, এটাকে জিরকনিয়াম ক্লোরাইডের আরএফএম দিয়ে আমরা ডিভাইড করে 0.25 পাইছি। আর ম্যাগনেসিয়াম তো এক্সেস, আমাদের এটা দরকার নাই। তাহলে 1 মোল জিরকনিয়াম, আমাদের প্রোডাক্ট যেটা বের করতে বলছে, এটা হচ্ছে the mass of zirconium produced is 20.52 গ্রাম, ঠিক আছে? তাহলে 0.25 মোল থেকে জিরকনিয়াম এটা কতটুকু প্রডিউস হওয়ার কথা? মোল রেশিও কত? 1:1. 1:1. 1 mole zirconium chloride will give you 1 mole zirconium. So 0.25 mole zirconium chloride should supposed to give 0.25 mole zirconium. Zirconium এর
মোল তো আমরা পেয়ে গেলাম, তাহলে মোল অফ জিরকনিয়াম, মোল জিরকনিয়াম ইজ ইকুয়াল টু 0.25 মোল। তাহলে এটা যদি ম্যাস জানতে চাই আমরা খুব ইজিলি জানতে পারবো না? 0.25 times what is the RAM of zirconium? 91.2. কত আসে? 22.8. Again? 22.8 gram. 22.80 gram. Very good. তাহলে দেখো, theoretically from 58.30 grams zirconium tetrachloride means 0.25 mole zirconium tetrachloride. 58.30 gram ZrCl4 মানেই হচ্ছে 0.25 mole ZrCl4। এখান থেকে আমাদের 0.25 mole zirconium পাওয়ার কথা মেটাল, which is 0.25 mole zirconium মানে হচ্ছে 22.80 গ্রাম, বাট আমরা পাইছি কত? 20.52। তার মানে আমাদের অ্যাকচুয়াল ইল্ড মানে এক্সপেরিমেন্টালি ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা পাইছি হচ্ছে 20.52 গ্রাম, whereas we are supposed to get, যদি আমাদের সবকিছু ঠিক থাকতো মানে 100% yield আমরা পাইতাম যদি 22.80 ই পাইতাম, তাহলে 22.80 is our theoretical yield from the stoichiometric balanced equation. The 20.52 divided by 22.80 times 100% is our percentage yield. কত আসে? 90%. 90%. 90%. বুঝছো সবাই? জি স্যার। কই তানিশা কেউ তো নাই ক্লাসে, সব ক্যামেরা অফ করে রাখছে। ধ্রুব নাই। ধ্রুব কি পাবজি খেলে? ক্যামেরা অফ করে। না স্যার, খেলে না। Okay, we have less than 1 minute. Please come back. We will start number 3 inshallah.